What are the actually viruses are mainly are responsible for transfusion related infections. It may come as a short note, that's it. Okay. So a single infected donations can be separated into three parts: RBC, plasma and platelet. Right? যখনই একটা blood donation হয়, the blood products has been separated into three parts. What are the three parts? First is a RBC, one is a plasma, another is a platelet, right? And that would give to each and every patient. Now, platelets এর জন্য আমাদের there is a term called random donor platelet. What is RDP? Danish. What is SDP? What is random donor platelet and what is single donor platelet? अरे डेंगू पे तो platelet देय. It's very important. You have to know. What is random donor platelet? What is single donor platelet? Huh? Anyone? General knowledge. अरे random কথাটার মানে কি? Random কথাটার মানে কি? The donor is mixed. অনেকগুলো ব্লাড ট্রান্সফিউশনস হয়েছে, সেখান থেকে ব্লাড প্রোডাক্ট আসছে। And for the platelet transfusions there is no need of what? Blood group matching, right? But for there is a problem when there is a multiple blood products are being transfused, there is a some reactions. ঠিক আছে, ওর কিছু তো অ্যান্টিজেন যাচ্ছে রে বাবা, আরবিসি নাই যাও। So that's why sometimes single donor platelet is being preferred. সেখানে একটা ডোনারেরই প্লেটলেট নিয়ে তাকে দেওয়া হবে, দ্যাট ইজ কল্ড এসডিপি বা সিঙ্গেল ডোনার প্লেটলেট। বুঝতে পারলি কি বললাম? তোকে বলছি, হ্যাঁ কি জিনিসটা কি? হোয়াট ইজ এসডিপি? কি? What is the difference from SDP and random donor platelet? তাতে কি অসুবিধা হবে? তাতে কি সুবিধা হবে? হ্যাঁ, তো অসুবিধাটা কি? What is the beneficial of single donor platelet? Benefits. আরে 10টা মানুষের অ্যান্টিজেন যদি যায় তার রিঅ্যাকশনস বেশি হবে না একটা মানুষের গেলে বেশি হবে? 10টা গেলে বেশি হবে। This is the only benefits, right? So transfusions যখনই একটা হচ্ছে that bypasses mucosal barrier and deliver the pathogens directly into the blood. So donors may be asymptomatic during the incubations and for early viremia, যেটা আমরা বুঝতে পারবো না। So that's the important part. We have to test some infections. And what are those? These are basically definition. A transfusion transmitted infection is called TTI, and this is an infection acquired when viable pathogen and agent present in the donated blood or components are transferred into a recipient. Suppose a patient having a HIV positive, a patient having a malaria positive, a patient having a hepatitis B positive. We all know hepatitis C virus, hepatitis B and HIV, these are all blood-borne infections, right? If the patients become positive of this kind of infections, তাদের যদি properly screen না করা হয় তাহলে কি হবে? Direct blood to blood যদি যায়, the recipient getting positive, right? So this is called transfusion related infections. And what is transfusion reaction? There is a term called TRALI, transfusion related acute lung injury. Suddenly অনেক যদি ব্লাড প্রোডাক্টস কাউকে দেওয়া হয়, হতেই পারে কারো ডিআইসি হয়েছে, তার অনেকগুলো ব্লাড প্রোডাক্ট একসাথে লাগে। হোয়াট ইজ ডিআইসি? ফুল ফর্ম অফ ডিআইসি? হ্যাঁ হ্যাঁ। সো পেশেন্টস ব্লাড গেটিং থিনার, তার পিটি আয়নার অনেক বেশি থাকে, তার প্রপারলি ব্লাড কোয়াগুলেশন করতে পারছে না। সো পেশেন্ট হ্যাভ টু ট্রান্সফিউজ লটস অফ ব্লাড। তার হিমোগ্লোবিন কম থাকে, তার প্লেটলেট কম থাকে, তার ফিব্রিনোজেন কম থাকে। So many blood products you have to transfuse. At that point of time, when a patient suddenly receives lots of blood products, there may be a chance of an acute reactions by these blood products.
but that is not infection. This is called TRALI. But when the donors having blood products having some infections, containing some infections like hepatitis C, syphilis, malaria, সেইটা যখন ব্লাডের মাধ্যমে ট্রান্সফিউশন হচ্ছে, that is called transfusion transmitted infection. So this is the two distinct terms. One is a transfusion transmitted infection and one is transfusion related reaction by acute lung injury. So both is different. We have to understand that both definition. One is infection and another is reaction. Okay. Now this is the infection chain in the transfusion. First, donor is infected definitely. Now সব সময় তোমার ডোনারের আমরা জানতে পারি না, because hepatitis C and hepatitis B এগুলো সাইলেন্টলি আমাদের মধ্যে থাকতে পারে. We don't know. The incubation period of HIV is more than 10 years. যদি আমার 10 বছর ধরে একটা ইনফেকশন ভেতরে চলতে থাকে, আমরা তো নাও জানতে পারি, তাই তো? তাই সেইখানটা থেকে আমাদের ইনফেকশনস হতে পারে. So donor is infected, blood collected and processing of the storage, transfusion and recipient getting the infection. This is the chain. We all can understand. Nothing কোনো বিশাল কিছু এতে অসুবিধা কিছু নেই. The risk accumulation when a barrier fails, donor selection and testing, asepsis and storage release and bedside monitoring all matters. Now the problem is, what is the most important common blood-borne infection? These are HIV, hepatitis C, syphilis, malaria. এই চারটে আমাদের মেন কালপ্রিট. HIV কে করছে? HIV 1 and HIV 2. hepatitis B virus, hepatitis C virus, and this is syphilis by Treponema pallidum. This is Plasmodium. This is the main 5 viruses, and also parasites are being screened. Now এখানে আমাদের উইন্ডো পিরিয়ডের গল্প আছে. If someone having a needle prick or someone having a just within a 2 weeks of having an exposure of a HIV, hepatitis B or hepatitis C, they might not get positive by the screening method, right? আমাদের ব্লাড যখনই দেওয়া হয়, এই 5খানা আমরা রুটিনলি টেস্ট করি. This is the mandatory by WHO. So what is the fallacies? The fallacies is that all of the maximum tests are done previously by kit method. তখন সব ব্লাড ব্যাংকে ELISA ছিল না. Now the ELISA methods have been developed. Now for the detection of HIV, 4th generation ELISA are being used. So what is the benefit of being used 4th generation ELISA? HIV 4th generation ELISA ইউজ করলে আমরা বেনিফিট কি পাই? হ্যাঁ, কি হয়? 4th generation ELISA আগে ছিল ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ. আমি স্যার করবো না 4th generation, আমি ডিপস যেমন কার্ড মেথডে করছি, ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফি সেটাতেই যদি করি, অসুবিধা কোথায়? হ্যাঁ, P24 antigen, right? The window period getting shortened. Initially there is a rise of only P24 antigen. তখন আমার অ্যান্টিবডি তৈরি হয় না. If we include that method P24 antigen, তাহলে কি হবে? আমাদের উইন্ডো পিরিয়ডে খুব তাড়াতাড়ি সেটাকে উইদিন 7 days এর মধ্যে তার যদি ভাইরাল লোডটা চলে আসে, সেটা উই ক্যান ডিটেক্ট ইট বাই 4th generation ELISA. This is the most common viva question in HIV. কেন আমরা ডিফারেন্ট মেথড ইউজ করছি? Why are now being people are more focusing for the all the blood bank use 4th generation ELISA. ELISA 4th generation positive mean positive. Negative নাও হতে পারে, window period still there is a 7 days gap, but the days getting shortened. Previously within 21 days there is no method of detecting P24 antigen, but now 4th generation ELISAs come. Understood? So this is important of detecting all those viruses at baseline. So hepatitis B virus, these are all of the chronic low infectious doses, acute hepatitis and chronicity cirrhosis. Hepatitis C virus often silent
acute phase chronic infections and dominates clinical burden, and this is a residual risk of mainly from very recent window period of donations. So screening and the reduced risk, it does not convert biological risk to zero because there are some window period. Now there are some chances of bacterial contaminations. Ki kore hote pare? The platelets are the key concern because the storage conditions allow bacterial proliferation. Amar jekhane after the separations of the blood components যেখানে আমি স্টোর করছি সেটা যদি প্রপারলি ইনফেকশন কন্ট্রোল মেনে না হয়, দ্যাট স্টোরেজ কন্ডিশনস সে আমার সেখানে ইনফেকশনস হতে পারে। দ্য সোর্স ডোনার্স যদি আমার প্রপারলি ক্লিন না করা হয়, উই অল হ্যাভিং আ হোয়াট স্ট্যাফাইলোকক্কাস অ্যাট আওয়ার স্কিন। তুমি যখন কালেক্ট করেছো সেই ডোনার স্কিন ফ্লোরা যদি আমার ভেনিপেঞ্চারের সময় প্রপারলি যদি সেটাকে অ্যাসেপ্টিক ওয়েতে কালেক্ট না করা হয়, সো দ্যাট ব্লাড গেটিং হোয়াট আমার ব্যাকটেরিয়া হতে পারে। গ্রাম নেগেটিভ কন্টামিনেশন মে হ্যাপেন ফর and that causes shock and DIC, and classic refrigerated RBC organisms Yersinia enterocolitica. This is a sometimes this infection may happen, but this is the main two factors are responsible for the bacterial infections during transmissions. One is a source of donor skin and another is a gram negative contaminations. This is the parasites. These two parasites are routinely checked, malaria and syphilis, because the malaria যে গ্যামেটোসাইটস থাকে সেই গ্যামেটোসাইটস আমরা কি হতে পারে ট্রান্সফিউশন ম্যালেরিয়া ডাইরেক্টলি ইনকুলেটস ইনফেক্টেড এরিথ্রোসাইট and there is no hepatic pre-erythrocyte stage, directly তোমার এতে যেতে পারে। How we can treat Plasmodium falciparum? Falciparum আমরা কিভাবে চিকিৎসা করি? How we detect first? How we detect malaria? What is the methodology of detection of malaria? আরে ম্যালেরিয়া কোশ্চেন আসবে, হ্যাঁ জোরে জোরে খুলে বলো। কি? Preparing a smear. Very good. Which smear? Thick and thin. Okay. And what is the role of thick smear and what is the role of thin smear? Thin smear for species identification. Ami malaria, we want to see your gametocytes. Okay, this is a Plasmodium falciparum or Vivax. For falciparum, if I can see a banana shaped gametocyte, that's okay. আর যদি এখানে মাল্টিপল রিং লাইন সিজন্স বা শুকনো ডটস থাকে, ওকে ফাইন, দিস ইজ আ ভাইভ্যাক্স। These are most two common malaria species we have been encountered. Now the question is that is every technicians, every doctors have been equipped to see malaria parasites in thin smear and thick smear? So what is the most fast common methodology we will use? Rapid? What is the name of that kit? NS1 nore kotha NS1 dengue te RDT, rapid detection test, that is a kit name of RDT for malaria. Rapid detection kit je kono hote pare, but RDT, which methodology we have been used here? Aldolase and HRP2, তাই তো? This is a more or less 99% sensitivity and specificity of the RDT. So first dictum, কারণ যদি we are suspecting malaria, what is the clinical symptoms of malaria? একটা fever and chills and rigor. If patients having a chills and rigor 48 hours or 72 hours, ওটা কিন্তু নয়, মানে that is actually পেশেন্টের পরপর 2 ঘন্টা ছাড়াও জ্বর আসতে পারে কাঁপুনি দিয়ে। So what we will do first? ফার্স্টে কি করব? স্মিয়ার করব না, ফার্স্টে আরডিটি করব, রাইট? why আরডিটি? কেন আরডিটি? highly sensitive and highly specific, and second, this is a observer variation of the smear. আপনি পেতেও পারেন, আমি হচ্ছে ফাঁকিবাজ, আমি দেখলাম না বললাম নেই, হয়ে গেল তার ম্যালেরিয়া নেই,
Got that point? So first is the RDT for detecting malaria. But the now question comes, what is the importance of the malaria smear? Most important part, it's not about speciation. আমি speciation RDT দিয়ে করে দিচ্ছি, RDT is now available everywhere. একটা বাচ্চা ছেলে করে দেবে। Thick smear, season smear দেখবো, definitely good, but I have a methodology of 99% sensitivity and specificity. What is the importance of the thick smear and thin smear? It's not about that speciation. What is the important? Anyone? আরে ভাই ম্যালেরিয়া পড়ানো হয়েছে? What is the importance and significance? Sorry? Quantification of what? Quantification of what? আরে বল কি রে? হ্যাঁ, malaria parasite, yes. What is the terminology? Malaria parasite, parasite load, not load, parasite index. Basically I just want to see a load. Now the question is, why we are being focusing on malaria smear? Sir, RDT দিয়ে দিচ্ছে, ঝামেলা শেষ, কেন কষ্ট করে দেখতে যাব? Because when you start the treatment of a patient of malaria, that RDT become positive irrespective of your malaria gametocytes or malaria parasite in your blood, may become positive up to weeks to month. So how you prognostic that patient? তুমি কিভাবে বুঝবে আমার কতদিন অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগস চালাবো? It's not about some parameters যে আমার CRP কমে গেল. It's about seeing the malaria parasitic index before starting the treatment, and after 5 days 10 days you wanna repeat. Basically within 24 to 48 hours you have to see the malaria parasitic index যে তার কতটা কমছে। যদি না কমে বুঝবে ভাই ভাগ্যে কষ্ট আছে, you are not treating well. Understood my point? What is the significance of malaria parasitic index, and basically what is the significance of malaria smear? Because now there for the diagnosis you have an RDT, you have a classical malaria symptoms, fever, you do a RDT, that's it, negative, golpo shesh. But if you have a positive RDT, you have to write down malaria thin smear or thick smear for parasitic index. I know parasitic index before that starting the treatment, and after 24 to 48 hours you have to repeat that index, it goes down or not. Is it clear সকলের কাছে significance of malaria smear? Because we have a wonderful test available who having a 99% sensitivity and specificity, that is RDT. কি সবার মনে থাকবে? This would be the algorithm of any malaria laboratory diagnosis. Speciation ভাড় মে যাও, I can know speciation by RDT. That is the only malaria আমার আছে. I want to know the my treatment will respond or not. Okay. Now the question is, কাকে কি চিকিৎসা দেব? What is the treatment of choice of Plasmodium falciparum? Just নাম বলো. I want to see one name. What is the name of the drug? Artesunate based therapy. Artesunate based combination therapy. In Northeast India there is a lumefantrine, and rest of the India there is sulfasalazine based. And one single dose of what? Primaquine as per the body weight. Why primaquine? Ki? Gametocytes, to kill the gametocytes. কারণ আমার যে ব্লাডে গ্যামেটস ঘুরে বেড়াচ্ছে
সেই মশা যদি কামড়ে অন্য কাউকে কামড়ে দেয় তাহলে সে ম্যালেরিয়া ট্রান্সমিট করবে। সো আই নিড আ প্রাইমাকুইন, ওয়ান সিঙ্গেল ডোজ ফর হুইচ ম্যালেরিয়া? হুইচ ম্যালেরিয়া? হুইচ ম্যালেরিয়া? Falciparum. One single dose is more than enough. But for Plasmodium vivax, the treatment is different. Plasmodium vivax having less resistant. Okay, আমরা ক্লোরোকুইন দিয়ে চিকিৎসা করি and এখন still now giving primaquine for 14 days. কারণ ওখানে আমার কি থাকে? হেপাটোসাইটস এর মধ্যে একটা গল্প থাকে, তাই তো? হ্যাঁ, hypnozoites, সেটাকে মারার জন্য I need a prolonged primaquine therapy for 14 days. This is all about malaria. This is basic of malaria. This is very basic of malaria. এর সাথে একটা লাইফ সাইকেল জুড়ে দাও, ব্যাস ম্যালেরিয়া গল্প শেষ। ম্যালেরিয়া এইটুকুনি জানতে হবে, ম্যালেরিয়া এইটুকুনি ভাইবা ধরবে। এবার তোমাকে বলবো বলো ফাউরাজ ফালস কমপ্লিকেশন অফ ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া, লিখবে, গল্প লিখবে। সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া, অ্যানিমিয়া, হ্যাঁ, আরবিসি ডিস্ট্রাকশন হলে যা যা হতে পারে সবকিছু লিখবে। এতটাই তো সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া। ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার, ওটাই। Now the question is, this is all about malaria. These are basic things, three things. First is a treatment diagnostic algorithm, then is a treatment, then is a life cycle. It's all about malaria. Malaria done. বেশি আহামরি কিছু জানতে হবে না, ঠিক আছে? What about syphilis? How we diagnose syphilis? What is the main test? VDRL or RPR? It is a non-specific or specific? Non-specific. Why we choose a non-specific test first? Why not specific one? কে বলবে এটা? What is the specific name of a specific test of a syphilis? TPHA. TPHA is a specific test. Very good. But why we are considering more a non-specific test rather than a specific test? Correct? TPHA করবো সবার। কেন RPR আর VDRL we are choosing first? Why? Why we are choosing a non-specific test initially rather than a specific test? কি মুভি চলছে নাকি? হ্যাঁ, আমরা সিরিজ দেখছিস। কেন সিফিলিস কেন দেখব, কেন করব বল? Anyone? Why non-specific test has been preferred initially, and it is very important. Why? Because once a specific test positive become positive, same গল্প। But non-specific test VDR and RPR আমার acute infections হলে পজিটিভ হবে, after getting treatment the titer getting 4 times যদি ডাউনফোল্ড হয় তাহলে বুঝবো the treatment done. Okay, the significance of RPR and VDRL non-specific test, understood? কি জিনিসগুলো জানতে হবে, বেশি জেনে লাভ নেই ভাই, অল্প জানবো, সলিড জানবো। দ্যাট অ্যালগোরিদম এইটুকুনি সারা জীবন মনে রাখতে হবে। ম্যালেরিয়ার যে অ্যালগোরিদম আজকে বললাম আর সিফিলিসের যে অ্যালগোরিদম বললাম, ওয়ান ইজ এ নন স্পেসিফিক টেস্ট, অ্যানাদার ইজ এ স্পেসিফিক টেস্ট। এইটুকুনি জানলে হবে, ইতিহাস ভূগোল জেনে লাভ নেই। ইউ অল আর বিকামিং আ ডক্টর, নট আ মাইক্রোবায়োলজিস্ট। পাস করার জন্য মাইক্রোবায়োলজি জানতে হবে, বা ডাক্তারির জন্য বেসিক জায়গাটা জানতে হবে, সেই বেসিকটা জানো। দ্যাট উড বি হেল্পফুল ইন ইউর ফিউচার। For syphilis, just know two things. One is a specific test, one is a non-specific test. Specific test would be positive for a long time. But for the diagnostic purpose, for acute infection, we have to do a non-specific test, VDRL, RPR. After starting of the benzathine penicillin, the titer getting 4 times low, okay, done, treatment done. That's it, more than enough. টিপোনিমা প্যালিডামের কি মুভমেন্ট ছিল ওসব জানো না জানো ডাজন্ট ম্যাটার। জীবনে কার্ডিওলজিস্ট হবে কি হবে তাতে জেনে, কিন্তু এইটা জানতে হবে ভাই। সিফিলিস ভাবলে কি টেস্টটা লিখবো, তখন গুগল বা চ্যাট জিপিটি করবো, হোয়াট ইজ দ্য টেস্ট ইফ আই সাসপেক্ট আ সিফিলিস। না ভাই, তাহলে ডাক্তার এটা বলো না।
ঠিক আছে? So approach you have to know. And there are some prion disease. This is an emergent disease. Prion is a different thing, variant like footfall Jacob disease and emerging arbovirus remind us that সেখানে যদি থাকে that getting infected. So malaria and syphilis, you have to know these two algorithm. Syphilis question আছে, malaria এরও question আছে, malaria তো আসবেই আসবে. So what is window period? We all know that why negative test can rarely fail. Day 0 donor acquires infections, early the pathogens replicates and mark are still low, and window the screening may be negative but infectively may exist, and at that time all we are discussing all those 4th generation ELISA, we can do some NAT or PCR by reducing this window period, and later the antigen antibody or nucleic acid becomes detectable. CMV, yes, the blood, CMV is important for those we are considering. It is not important for the immunocompetent patients. For specifically transplant patients, CMV very important to rule out. So just এইটুকুনি মনে রাখবে, CMV is important for transplant. Lots of things about CMV, I don't want to get in detail about it. So recognize the transfusion-associated bacterial sepsis. How you consider during transfusion within an hour, patient having a fever, rigor and shock, infection until proved otherwise. So fever of the patients, tachycardia, hypotension, dyspnea, vomiting, and patient might have a shock. So you can suspect these patients might having a what? That the blood product might having some bacteria and preformed toxins যেটা রিলিজ করে সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টকে এতটা খারাপ করে দিয়েছে. So then we have to immediately stop and culture the blood products. How can we identify? Because the TRALI more or less same, okay? So we discuss about what is transfusion related reactions. So it is very difficult to differentiate between a TRALI and transfusion related infections, right? TRALI is a reaction. So TRALI present with like same পেশেন্টের হঠাৎ সাডেনলি সব কিছু এই জিনিসগুলো হতে পারে, বাট হাউ ইউ ডিফারেন্সিয়েটেড TRALI and the infection, this is the main thing. They inform blood bank and send a patient blood cultures and remaining component the bag of the gram stain and the culture. আমার যে পেশেন্টটা ব্লাড পেলো সেইটা আমি কালচার করব. আমি আমার পেশেন্টের যদি আমি সাসপেক্ট করি ইনফেকশন, তাহলে আমি পেশেন্টেরও ব্লাড কালচার করব. If we found same organism from patient side and the blood products, then we can confirm. So then we can confirm it as a transfusion related infection, TTI, not TRALI. Got that point? Because suppose you are being a critical care consultant, you are dealing a patient with a DIC. Okay? Now DIC, you have to give lots of product. আমার লাইফে এরকম দেখেছি, সারা রাতে এরকম পেশেন্ট ব্লাড পেয়েছে, পরের দিন পেশেন্টের একদম অনেক কিছু হতে পারে. সাপোজ পেশেন্টের কিডনি খারাপ হয়ে আছে, দিস পেশেন্ট মাইট হ্যাভ a multi-organ failure. So urine output is low, right? Now patient get 12 to 15 blood products, 4 are FFP, 4 RDP, 2 PRBC, ठीक है, and চারটে হলো আমার ঠিক है. Now patient suddenly getting what? 4 to 5 liters of volume. Now anything can happen. Volume overload can happen if the patient having a kidney injury. আরে তার যদি ইউরিন আউটপুট না হয় তাহলে পেশেন্টের ভলিউম ওভারলোড হতে পারে. পেশেন্ট মাইট হ্যাভিং এ হাইপক্সিয়া, পেশেন্ট মাইট ডেভেলপ TRALI. So these situations you have to keep in your mind to what is transfusion related infections, to stamp a transfusion infections, right? TRALI, transfusion infections and volume overload, these are the very closed scenario and very difficult to diagnose. But yes, if you are being smart enough, you can diagnose. So
So treatment, the start empirical antibiotics of suspected sepsis. Okay. So preventions, this is the donor selection is important. The someone having a drug use abuse. আমরা কি তার blood donate করব? না. Mandatory TTI testing. This is the all we know, the WHO 5 hepatitis, HIV, hepatitis B and C, malaria, syphilis, aseptic collection, component storage, rational transfusion and hemovigilance. So this is important how you prevent that TTI, transfusion related infections. So this is a case of 58-year-old patient receiving a platelet, developed rigor, temperature 40 degrees centigrade, tachycardia, hypotension 25 minutes after starting transfusion. So what it can happen? So it can both transfusion-associated bacterial sepsis can happen or TRALI, both can happen. That would be 2DD. Differential diagnosis is very important. আমি এখানে ক্লাস নিচ্ছি বলে লিখে দিয়েছি TTI, but in your mind both can happen, a clinical scenario. TRALI you always see, you can write, and TTI can also happen. So if most likely DD would be 2. First reaction, you have to stop the blood. যে ব্লাডটা পাচ্ছে ভাই, this is the main culprit. I have to stop the transfusions. Second, confirmation is the organisms from the patient blood culture and component culture. তাহলে আমরা কি করব, ব্লাডটা সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাঠাবো কালচারের জন্য। যদি any blood organism getting positive after 24 hours or 48 hours, we can say okay, this might be the culprit, otherwise we can say this is a TRALI. This is how diagnosis made at bedside. Okay, and this is the final recap. Mandatory test: hepatitis B, C, HIV, syphilis, malaria, bacterial, the platelet issues, bacterial contaminations might happen. So you have to be careful if there is any sudden development of any bradycardia or tachycardia, fever or any hypotension, and the RBC sometimes getting infected by Yersinia, and window period donations is very risky. We have to keep it in our mind, and if there is any sign and symptoms of any kind of fever or hypotension or any rashes happen, we have to immediately stop the blood products, then send it to culture and treat accordingly. And this is a thing related to CMV. There is a term called leukoreduction. Just you know that CMV অনেকটা আমাদের WBC এর সাথে linked up, leukocytes. Now for any blood donation, the all the transplant patients per day 10 থেকে 12টা করে ব্লাড প্রোডাক্ট পায়, একটুখানি করে প্লেটলেট কম থাকে। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ, যদি তাদের একটা মেথডোলজি ইউজ করা হয় WBC reduction, this is called leukoreduction. Why? Because these patients have been all those transplant patients getting infected of CMV virus. ওদের CMV virus infection এর চান্স থাকে, and CMV টা অনেক সব leukoreduction যদি আমরা এটাকে করে দিই, there is some methodology, there are some machines of leukoreductions, WBC reductions, তাহলে CMV চান্সটা অনেক কমে যায়। ব্যাস, that's it. So leukoreductions is important specifically in transplant patients, okay, to decrease the transmissions of CMV. So this is all about our transmission related infections. It might getting as a short note, but yes, this is এটা অনেক, more than enough. Do things. So first you have to know what is TTI, transmission related infections. What is TRALI, transfusion-related acute lung injury. Both are same, but one is responsible for infections, one it is the acute reactions. How you differentiate both these? We have to send culture and source to match up all those blood products having any organisms or not. What are the common tests we are actually did as per WHO protocol? There is the 5 T virus, 1 malaria and syphilis.
ठीक है. So for syphilis we are testing what? VDRL and RPR, malaria, RDT, and for all those serology, routine serology, we are now doing what? 4th generation ELISA. Specifically for HIV, 4th generation ELISA to detect P24 antigen. This is the basic key message. Bas, that's it. এইটুকুনি জানলেই more than enough. And যদি আমার suddenly patient develops some symptoms, what is the transfusion related initial symptoms? That is fever, rigor, rash, hypotension. What you have to do first? Stop the blood products, blood transfusions. Then inform the blood bank and send the culture of the blood product. That's it. Okay. This is all about for CMD, for blood patient, those having a blood bone marrow transplant patients, leukodepleted blood products are preferable for reduce the transmission of CMD. Okay. So that's it.